ideally, it would be great if I could go everywhere and just not care about being disrespected or anything. So I think moving with pride, it's exactly that. To just be who I am and dress like I want and be addressed the way that I want to, without having to worry where I am at. Para todos, al final, cuando conoces a alguien, el hecho de hablar de tus preferencias siempre es salir del closet. Cada día haces este ejercicio, ¿no? Nunca para. It is indeed about who you are and not about how comfortable you can manage to fit yourself in on a specific group. Yo, pues, en mi caso, yo soy bisexual y en todo momento lo he tenido claro y tengo claro que con qué personas lo puedo hablar.